ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం అవసరమైన 1 and 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. If total surface area of a cube is 216 centimeter square, then what is its side? మనకి క్యూబ్ అనగానే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంత్, రైట్? సో క్యూబ్ సైడ్ కనుక ఏ అయితే గనక, ఓకే, సైడ్ లెంత్ అనేది ఏ అయితే గనక మనకి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత అవుతుంది? 6a² అవుతుంది. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ క్యూబ్ ఈజ్ 6a². అది ఎలా అంటే కనుక మనకి సిక్స్ సైడ్స్ ఉంటాయి క్యూబ్కి, రైట్? ప్రతి సైడు ఒక స్క్వేర్ ఉంటుంది. స్క్వేర్ ఏరియా a², రైట్? సైడ్ లెంత్ ఏ కాబట్టి స్క్వేర్ ఏరియా a². అలాంటివి ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి? 6 సైడ్స్ ఉన్నాయి. సో a² ప్లస్ ఇలా 6 టైమ్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది 6a². అర్థమైందా? టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ క్యూబ్ ఈజ్ 6a². మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు? 216 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని ఇచ్చారు, రైట్? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6a² అనుకుంటే కనుక a² ఈక్వల్ టు 216 డివైడెడ్ బై 6, దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36. a² ఈక్వల్ టు 36 అంటే a ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 36, దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. సో ఇప్పుడు సైడ్ లెంత్ ఎంత అయింది? సైడ్ a ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్స్. అండర్స్టూడ్? The curved surface area of cone is defined as pi r L, where L stands for అని అడిగారు. మనకి కోన్ డయాగ్రామ్ చూసామనుకోండి, R is the radius at the base, right? Or base radius అంటాం. H is height of the cone, right? And L is called slant height. Please note this. L stands for slant height. అర్థమైందా? In a construction of kitchen shed at school, a truck unloaded the sand which was formed in the shape of a cone. The base radius of the cone is 2.7 meters and its height is 7 meters. Find the volume of the sand unloaded there. మనకి కిచెన్ షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం అని చెప్పి ట్రక్ లోడ్ ఆఫ్ శాండ్ తెప్పించారు. దాన్ని కింద పోస్తే అన్లోడ్ చేసినప్పుడు కోన్ షేప్లో వచ్చిందంట. బేస్ రేడియస్ ఆఫ్ ద కోన్ 2.7 meters అని చెప్తున్నారు, హైట్ 7 meters. నవ్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద శాండ్. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద శాండ్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్? వాల్యూమ్ ఆఫ్ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ V is defined as 1/3 times pi r² h, right? Now let's substitute 1/3 into pi బదులు 22/7 రాసుకుంటాను నేను. r² అంటే 2.7 స్క్వేర్, రైట్? ఇంటూ h, దట్ ఈస్ 7, రైట్? మీరు యూనిట్స్ చూసుకోండి, అన్ని మీటర్లోనే ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు ఏదైనా సెంటీమీటర్లో వేస్తే దేర్ కెన్ బి ఏ కన్ఫ్యూజన్, రైట్? సో ఈ 7 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో వాట్ యు హ్యావ్ ఈజ్ 1/3 ఇంటూ 22 ఇంటూ 27 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 100, రైట్? సో 27 హోల్ స్క్వేర్ అనేసరికి మనం 729 డివైడెడ్ బై 100 ఎంత? 7.29. సో లెట్స్ రైట్ దిస్ 22/3 ఇంటూ 7.29. ఓకే, సో నౌ 22/3 మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే 7.33 వస్తుంది. 7.33 ఇంటూ 7.29 ఈజ్ 53.44. Got it? So volume of sand equal to 53.44 meter cube.
లెన్స్ వచ్చి మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి వాల్యూమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మీటర్ క్యూబ్. అండర్స్టూడ్? Find the slant height of cone whose base radius is 7 centimeters and height is 25 centimeters. మనకి రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ చూస్తే గనక బేస్ రేడియస్ హైట్ ఇవి రెండు పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి, రైట్? నా మీరు చూస్తే ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, అది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనిపిస్తుందా మీకు? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనగానే మీరు పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేయొచ్చు, రైట్? టూ సైడ్స్ లెంత్ కనుక తెలిస్తే థర్డ్ సైడ్ లెంత్ తెలుసుకోవడం కోసం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేయొచ్చు. అదేం చెప్తుంది? హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్, రైట్? ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో హైపోటెనస్ ఏమవుతుంది? ఎల్. అంటే ఎల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. అంటే ఎల్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్, రైట్? సో ద స్లాంట్ హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ is defined, L is defined as square root of R square plus H square. R అనేది ఏంటి? Base radius and H అనేది height of the cone, right? As per this, now let's substitute. Radius R equal to 7 centimeters అని ఇచ్చారు, height is 25 centimeters అని ఇచ్చారు. So 7 square plus 25 square. 7 square ఎంత? 49, right? 25 square ఎంత? 625. So this is equal to 674, right? Square root of 674 is the value, right? మనకు తెలుసు 26 whole square equal to 676, right? అంటే 674ని అప్రాక్సిమేట్గా 676 అనుకుంటే కనుక this is approximately equal to 26. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కావాలి అనుకుంటే కనుక మీకు ఇది 25.96 అవుతుంది, రైట్? సో స్లాంట్ హైట్ ఎంత? అప్రాక్సిమేట్లీ 26 సెంటీమీటర్స్. అండర్స్టూడ్? Find the volume of a cylinder whose base radius is 3 centimeters and height is 7 centimeters. మనకి సిలిండర్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. దీని రేడియస్ ఎంత? ఆర్ అని, హెచ్ హైట్ని హెచ్ అని డినోట్ చేస్తే కనుక వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ వి ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. ఓకే, నౌ వీ నో దట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 centimeters and హెచ్ ఈక్వల్ టు 7 centimeters, రైట్? సో లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్ so that we can get volume of the cylinder as pi, that is 22/7, into r square, that is 3 square, into h, that is 7, right? E7 gonna cancel chesthe mano, then what you have is 22 into 3 square enta 9, 22 into 9 is 198. So volume is equal to 198 centimeter cube. Understood? A cylinder and cone have bases of equal radii and are of equal heights. Show that their volumes are in the ratio of 3:1. మనకి ఒక సిలిండర్ ఉంది, ఒక కోన్ ఉంది, వాటి రేడియస్ సేమ్ అంట, ఓకే, ఈక్వల్, అండ్ హైట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ అంట. అలాంటప్పుడు వాటి వాల్యూమ్స్ రేషియో 3:1 ఉంటుందని చూపించాలి. మనకు తెలుసు సిలిండర్ అనగానే రేడియస్ ఆర్, హైట్ హెచ్ ఉంటే గనక, బేస్ రేడియస్ ఆర్, హైట్ హెచ్ ఉంటే కనుక వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్, రైట్? సో బేస్ రేడియస్ ఆర్, హైట్ హెచ్ ఉన్న కోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీని వాల్యూమ్ ఎంత అంటే కనుక 1/3 పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. ఓకే, నౌ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ అని రాసామనుకున్నాం. ఇదేమైంది? పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అయింది, ఇది 1/3 పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అయింది, రైట్? ఈ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ని క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఇదేమైంది? 1 డివైడెడ్ బై 1/3. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 3/1 అని రాయొచ్చు, రైట్? 1 డివైడెడ్ బై 1/3 అంటే కనుక 1/1 డివైడెడ్ బై 1/3.
సో ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నది న్యూమరేటర్లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఇది 3/1 అయింది. సో వి సెడ్ దట్ వాల్యూమ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3:1 ఎందుకంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఈజ్ 3/1 కాబట్టి. అర్థమైందా? Find the volume of a hemispherical bowl whose radius is 2.8 centimeters. మనకి హెమిస్ఫెరికల్ బౌల్ అంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్, రైట్? దీని రేడియస్ ఆర్. హెమిస్ఫియర్ అంటే స్ఫియర్లో హాఫ్ పార్ట్, రైట్? స్ఫియర్ వాల్యూమ్ తెలుసు మనకి, దాని ఫార్ములా 4/3 πr³, రైట్? స్ఫియర్కి హెమిస్ఫియర్ అనేది హాఫ్ కాబట్టి వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 2/3 πr³. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. Now let's substitute r equal to 2.8 centimeters అని ఇచ్చారు కదా. Let's substitute that. 2/3 into pi అంటే 22/7 రాసుకుందాం. r³ అంటే 2.8 whole cube. ఇది సింప్లిఫై చేశారనుకోండి 2/3.667 అని రాసుకోవచ్చు. 22/7ని 3.14 అని రాసుకోవచ్చు. 2.8 whole cube is going to be 21.952. వీటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. మీరు చేస్తే కనుక ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే అప్రాక్సిమేట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 46. సో వాల్యూమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 46 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఎందుకైంది? బికాస్ రేడియస్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి. అర్థమైందా? Draw a rough diagram for the following situation. A solid is in the form of a right circular cylinder with a hemispherical shape at one end and a cone at the other end. Their common diameter is d units and heights of the cylinder and conical portions are h1 and h2 respectively. మన దగ్గర ఏముంది? There is a cylinder. ఒక సిలిండర్ ఉంది. ఆ సిలిండర్కి ఒక సైడ్ హెమిస్ఫెరికల్ షేప్తో క్యాప్ చేసి ఉంది, రెండో సైడ్ కోన్ ఉందంట. ఓకే, ఇలా ఉండే ఫిగర్ని డ్రా చేయమన్నారు. లెట్ మీ డ్రా ఎ సిలిండర్ ఫస్ట్. రైట్, అఫ్ కోర్స్ యు నో దిస్ ఈస్ నాట్ సో గుడ్, బట్ లెట్స్ డ్రా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై సిలిండర్. ఈ సిలిండర్కి ఒక సైడు కోన్ ఉంది అండ్ ఒక సైడు హెమిస్ఫియర్ ఉంది, రైట్? మీరు కనుక స్కేల్ అది యూస్ చేసి నీట్గా డ్రా చేశారనుకోండి, యూ గెట్ ఎ ఫిగర్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు? డి యూనిట్స్ అనేది డయామీటర్, రైట్? ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ద ఇది అనుకుంటే కనుక ఈ లెంత్ అంతా ఎంత? డి. డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, డయామీటర్ ఆఫ్ ద సిలిండర్, డయామీటర్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ ఈజ్ డి. ఆర్ బేస్ డయామీటర్ ఆఫ్ కోన్ ఈజ్ డి, రైట్? అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏం చెప్పారు? హైట్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి h1. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూస్తే కనుక దీని హైట్ ఎంత? h1, రైట్? కోనికల్ పోర్షన్ హైట్ ఎంత అన్నారు? h2. అంటే ఈ సెంటర్ నుంచి యు డ్రా ఏ లైన్, దీని హైట్ ఎంత? h2. ఇదే మనల్ని డ్రా చేయమన్నది, రైట్? If the radius of a cylinder is doubled and its height is halved, then the volume of the new cylinder formed is అని అడిగారు. ఓకే, యు సీ మనకి సిలిండర్ ఉందనుకోండి, దాని రేడియస్ ఆర్, హైట్ హెచ్ అనుకుంటే కనుక దాని వాల్యూమ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ v ఈక్వల్ టు πr²h. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షను మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సిలిండర్ v1 ఈక్వల్ టు πr1²h1 అని రాసుకున్నాం. సెకండ్ది ఏంటి? v2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు πr2²h2, రైట్? నౌ దెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూ సిలిండర్ ఏమైంది అని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ సిలిండర్ πr1²h1 అనుకుంటే కనుక సెకండ్ సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఎంత అయింది అనేది చెప్పాలి మనం, రైట్? సో సెకండ్ సిలిండర్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నారు? రేడియస్ ఈజ్ డబుల్డ్, అంటే r2 ఈక్వల్ టు 2 times r1, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్. π into 2 times r1
whole square and height is halved అన్నారు అంటే h2 equal to 1 by 2 h1, right? Let's write that 1 by 2 h1. Now this can be written as pi into 4 r1 square, right? h1 by 2. This can be now written as e2 ni e4 ni cancel చేస్తే కనుక we have 2 pi r1 square h1. This is v2, right? v2 చూస్తే గనక v1 కంటే v1 వాల్యూ ఎంత pi r1 square h1 కాబట్టి v1 కంటే 2 టైమ్స్ ఉంది. v2 equal to 2 times v1. ఆన్సర్ ఏంటి? The volume of the new cylinder formed is 2 times the volume of first cylinder. C is the right answer. Understood? Base radii and heights of a cylinder and a cone are equal. If the volume of a cone is 9 cubic units, then the volume of the cylinder is an అడిగారు క్వశ్చన్. మనకు తెలుసు there are two things, one is cylinder and other one is cone. Okay, but base radius and heights are same అని చెప్తున్నారు. And volume of cone 9 cubic units అని ఇచ్చారు. Then what is the volume of cylinder? సిలిండర్ కనుక రేడియస్ ఆర్, బేస్ రేడియస్ ఆర్, హైట్ హెచ్ ఉంటే ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ వి ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్, రైట్? నౌ ఇదే బేస్ రేడియస్ ఆర్ ఉండి హెచ్ హైట్ ఉన్న కోన్ చూస్తే దాని వాల్యూమ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ 1/3 పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. మీరు చూడండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈజ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఈజ్ 1/3 పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. అంటే దీన్ని బట్టి హైట్ రేడియస్ సేమ్ అయినప్పుడు వి సిలిండర్ ఈక్వల్ టు 3 times వి కోన్ అని రాయచ్చా? అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు 3 times వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్, రైట్? అంటే 3 into వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఎంత ఇచ్చారు? 9, రైట్? 3 into 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27. సో 27 cubic units is the right answer. Volume of the cylinder is 27 cubic units. Understood?